한국어를 배우는 최고의 길, 바로 No More Korean입니다. 지금 저는 여기 토론토에 나와가지고 인터뷰를 하고 있는데요. 아마 저희 영상에는 토론토 편이 몇 개 나갔을 거예요. 그래도 여기 있는 분들이 인터뷰가 아주 흥분되고 너무나도 재밌는 경험들이 많아서 아직도 여기서 찍고 있습니다. 근데 지금 이 영상을 보시는 분들은 제가 한국말로 하잖아요. 이번 영상은 영어로 인터뷰를 하고 싶어서 저희 No More Korean 팀에 통역을 해주시는 선생님을 모셔보겠습니다. 와. 자, 일단 저는 한국말로 합니다. 근데 선생님은 영어로 하세요. 그래서 영어로 소개 한번 부탁드립니다. Hi, my name is Youngmin. Thank you for inviting me here. I will be very honored. 좋습니다. 그래서 오늘 선생님이 준비한 한글 퀴즈는 뭔가요? 신난다입니다. 신난다. 과연 이 신난다가 무슨 뜻인지 오늘 선생님께서 직접 인터뷰를 해보면서 알아볼 예정인데요. 오늘 인터뷰는 어떤 분들이 나올지 너무너무 기대가 되고, 그리고 선생님의 인터뷰가 얼마나 재밌을지도 기대가 됩니다. 그럼 인터뷰 보러 가보시죠. 고고! Set me on fire, striking a match on our lips, hot like June, cutting the wire, shutting the lights off in this room. Don't you feel it too? Heartbeat go like boom, boom, boom. Hi, how are you? I'm good, thank you. We are from Korea and we are promoting our language and our culture to people. Thank you for joining us for today. Thank you for having me. Yeah. Well, first of all, can I ask your name? Felix. Felix, nice meeting you. What brings you here to Toronto or City Hall? I'm just walking through. Gonna go fishing maybe. Oh, go fishing in this weather. I think the fish probably don't mind. Do you know any Korean food? Ooh. Have you tried it? I've tried some Korean food. Kimchi. Oh, yes. Kimchi's good. Mhm. A very famous barbecue. Yeah, it is very popular. Yeah, I've never had it though. Not yet? No, not yet. Have you watched any Korean drama or do you listen to Korean songs, K-pop? I've seen some movies. Yeah, Parasite. That was a very big movie. Yes. Now, I'm gonna give you a quiz of a Korean language, Korean words. If you give us the right answer, we will give you a present. How about that? Oh wow. Okay. Give it a try. Yeah, I'll give it a try. In Korean, some situation, we say 신난다. 신난다. And, Yes. And take a while to guess what the meaning of 신난다. Yeah, 신난다. 신난다. Yeah. The celebration. Yay! Shindanta. Very similar. That is a feeling. A feeling, a Yeah. good feeling. Good feeling. It's like excitement, maybe. That's great. Yeah, You got it. 신난다. 신난다. I'll give you the present. How do you feel? Oh, wow. In Korean, how do you feel now? Shindanta. Yay. You're going for fishing? How do you feel? Shindanta. Thank you so much. I wanna ask you to repeat one more time, but you said several times so that it will be fine. Before you go, just scream it one more time in Korean. Ready? Go! Shindanta. Yeah. Thank you so much today. Thank you so much. Yes. Let me tell you about sinnanda. Sinnanda is a Korean phrase that means I'm excited or this is exciting. It is used to express joy, excitement, or enthusiasm about a situation. This phrase is commonly used when someone is having fun or looking forward to something enjoyable. In informal speech, people often say 신나, which is a shortened and more playful version. In polite speech, 신나요 is used to sound more respectful. A commonly used phrase is 너무 신난다, meaning I'm so excited. Let's talk about it together. 신난다, 신난다, 신난다. 오늘 이 영상을 보신 분들은 신난다가 영어로 어떻게 되는지 아셨을 겁니다. 제가 얘기하는 것보다 선생님께서 한 번 더 얘기해 주는 게 좋을 것 같은데, 신난다 어떤 뜻이죠? 신난다는 I'm excited.
그리고 오늘 영어로 인터뷰해 주셔서 제가 하는 것보다 훨씬 더 재밌고 아마 보시는 분들도 조금 더 이해가 더 잘 됐을 것 같은데 앞으로도 이렇게 영어 인터뷰가 필요할 때는 선생님이랑 같이 인터뷰를 해보도록 하고요. 지금 날씨가 굉장히 춥거든요. 그래서 선생님이 지금 바들바들 떨고 계세요. 그래서 오늘 컨텐츠는 여기까지 하도록 하고 No More Korean 꼭 구독해 주시고요. You have to subscribe, hit the like. 와우, 감사합니다. 그럼 저희는 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕.